Hello there guys, this is Tosif Ahmed and I'm your IELTS trainer. So today we are going to talk about IELTS reading, okay, in Telugu. So manam IELTS reading గురించి తెలుగులో మాట్లాడకపోతున్నాం, రైట్? సో మీరు యూజువల్గా చూస్తే లైఫ్ స్కిల్స్ అండ్ యూకే వీసాస్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్ టైప్ ఆఫ్ IELTS తీసేస్తే మనం యూజువల్గా ఫస్ట్ IELTS అకాడమిక్ రీడింగ్ గురించి మాట్లాడబోతున్నాం, రైట్? సో the reading module, okay, is for 1 hour, oka ganta kosam untundi, right? And it has 3 different passages, all right. So our passages meeta examiner is going to frame questions. Now if we go in depth, oka passage la any paragraphs untai. So oka passage la total ga manaki IELTS academic reading la 3 passages untai. ఒక్క ప్యాసేజ్లో దాదాపు 7 to 8 సమ్టైమ్స్ 9 పారాగ్రాఫ్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? దాని మీద ఎగ్జామినర్ క్వశ్చన్స్ బేస్ చేస్తాడు, క్రియేట్ చేస్తాడు, రైట్? సో ప్యాసేజ్ 1 7 to 8 or 9 paragraphs, very rarely 9. Passage 2 7 to 8 paragraphs, passage 3 7 to 8 paragraphs. Now ఒక్కొక్క ప్యాసేజ్కి వాళ్ళు మీకు ఇచ్చేది 20 నిమిషాలు. సో 20 minutes for passage 1, 20 minutes for passage 2, 20 minutes for passage 3. లాజికల్గా మనం చూస్తే ఇది 60 నిమిషాలు, 1 hour అవుతుంది. ఇప్పుడు దీని మీద ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తాడు? వెల్, ఇట్స్ కామన్, ఓకే. చెప్పేది ఏంటంటే టైప్స్ ఆఫ్ టైటిల్స్ అనేటివి వ్యారీ అవుతూ ఉంటాయి. ఎలా అంటే ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఫస్ట్ టైటిల్ మైట్ బి ఎనీథింగ్, ఇట్ మైట్ బి అబౌట్ పర్చేసింగ్ ఐటమ్స్ ఆన్లైన్, ఏదో ఒకటి. ఫ్యాక్చువల్ టెక్స్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్? మ్యాగజైన్స్ జర్నల్స్లోకి వెళ్ళి తీసుకున్న టెక్స్ట్ కూడా ఉంటాయి. చెప్పేది ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ సో ఈజీ పీపుల్, ఆల్ రైట్? అంటే మీకు టాపిక్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ మీద ఉంటే ఆన్సర్స్ కూడా మీకు తొందరగా వస్తాయి, రైట్? దాని తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎలాంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మనకు IELTS రీడింగ్ అకాడమిక్ వాళ్ళకి. సి కామన్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఏదో కొత్త క్వశ్చన్స్ ఇవ్వరు వాళ్ళు. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రతి పేపర్లో ఉంటాయి. ఎలాంటి అంటే మ్యాచింగ్ హెడ్డింగ్స్. ఇప్పుడు ABCDEFGHI దాని మీదకి వెళ్ళి బేస్ చేసి 9 మీద యూజువల్గా మ్యాచింగ్ హెడ్డింగ్స్ అడగరండి. 6 to 7 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటే, యూజువల్గా 5 to 6 పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటే మ్యాచింగ్ హెడ్డింగ్స్ అడుగుతారు. ఇప్పుడు ఆ పారాగ్రాఫ్కి ఒక హెడ్డింగ్ ఉంటుంది, ఆ హెడ్డింగ్ మీరు చూస్ చేయాలి. చెప్పేది ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక్కొక్కసారి 6 or 7 పారాగ్రాఫ్సే ఉంటాయి, హెడ్డింగ్స్ 11 12 ఇస్తారు మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మనకు చాలా కామన్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి IELTS రీడింగ్లో. లిజనింగ్లో కూడా వస్తాయి, అవి రీడింగ్లో కూడా వస్తాయి, రైట్? ట్రూ ఫాల్స్ నాట్ గివెన్, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్. ఎస్ నో నాట్ గివెన్. స్ట్రాటజీ ఫర్ దీస్ టూ ఇస్ ద సేమ్, ఆల్ రైట్? ఇప్పుడు మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి మనం కమింగ్ వీడియోస్లో డిస్కస్ చేసుకోపోతాం, రైట్? ఒక్కొక్కసారి సమ్మరీ కంప్లీషన్ విత్ 1 word, రైట్? 2 word ఆన్సర్స్, 3 word ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి, రైట్? డబుల్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి కూడా ఉంటాయండి. ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే యూ హ్యావ్ టు మ్యాచ్ లిస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ దేర్ కమెంట్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, రైట్? ఒక్కొక్కసారి ఏంటంటే సమ్మరీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ విల్ అపియర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు చాలా వస్తుంటాయి. సో ఎగ్జామినర్స్ IELTS రీడింగ్లో ఇప్పుడు రీడింగ్లో తక్కువ స్కోర్ రావడానికి కారణం ఏంది? చాలామంది స్టూడెంట్స్కి నేను చూస్తూ ఉంటాను, వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయినా, రైట్, ఎక్కడైనా నా స్టూడెంట్స్ కూడా కంపారిటివ్లీ లిజనింగ్లో అతనికి 8.5 వస్తే రీడింగ్లో 7.5 వేస్తాయి. దాని వెనుక కారణం ఏంటంటే ది వే దే ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇఫ్ passage 1 has roughly around, let's say 7 paragraphs, okay, passage 1 అయితే దాంట్లోకి వెళ్ళి 3 different types of questions ఫ్రేమ్ చేస్తాడు. ఇప్పుడు 3 passagesలో కలిపేసి 40 questions ఎలా ఉంటాయి అంటే passage 1లా they will be designing around 13 to 14 questions. So it's a combination of, if 14 questions appear in passage 1, passage 2 is going to have 13 questions, passage 3 is going to have 13 questions. So altogether it's 40 questions, right? Sometimes passage 1 will be having 13 questions, passage 2 will be having 13 questions, the last passage 3 is going to have 14 questions. So it's
a mix of 14, 13, 13 or 13, 13 and 14. This is how it's going to be. So when you answer these questions, it's not just you have to be a reader. You have to develop the habit of fast reading. Only then you will be able to find. And before you answer the questions, it's always important to read the questions, right? Because if you don't read the questions, you'll be literally trying to find the answer here and there, and you will end up losing a lot of precious time. Okay. Furthermore, what is another important point for reading? Practice, right? Always remember, people, that without practice, it's very difficult to crack your IELTS reading. So it's very important that don't just rely on one book and just think that I'm done with reading. No, you'll have to practice at least 8 test papers which are going to be helpful. Okay, you can start up, when you start, you can just spend more time on reading. Logically, if I say that, okay, you have to complete this in just 20 minutes, try taking 20 to 23 minutes in the beginning. But as you move forward, the time should be reduced. Now, in the real exam, always remember the examiner is going to frame 3 different types of questions in one passage in order to make you consume more time. So what I'd say about this is that, ignore 2 or 3 questions which are very tough. Rather go with simpler form of questions so that you'll be able to answer more questions, right? Apart from that, vocabulary అండి. చాలా స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే రీడింగ్ జస్ట్ మామూలుగానే క్లియర్ చేసుకుంటాను. Sadly, reading demands you to know a lot of vocabulary. Now, స్పీకింగ్లో ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, మనం స్పీకింగ్లో ఉంటే మీరు vocabulary వాడకున్నా మీకు స్కోర్ వచ్చేస్తుంది. 6 బ్యాండ్స్ తెచ్చుడు, 6.5, 7 కూడా తెచ్చుడు స్పీకింగ్లో ఇట్స్ నాట్ అ వెరీ బిగ్ ఛాలెంజ్. రైటింగ్లో మీరు ఏం చేస్తారు, సరే vocabulary వాడకున్నా సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్లో మంచి టాస్క్ రెస్పాన్స్ ఉంటే, రైట్? మంచి టాస్క్ రెస్పాన్స్ అంటే ఇప్పుడు లాజికల్గా మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేస్తారో, ఆర్ యూ కవరింగ్ ది పాయింట్స్ విచ్ ది ఎగ్జామినర్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ టు మెన్షన్, ఆర్ ఆర్ యూ జస్ట్ బీటింగ్ అరౌండ్ ది బుష్? దీస్ థింగ్స్ దే మ్యాటర్, రైట్? ఇప్పుడు రీడింగ్లో మీరు vocabulary ఎందుకు ఉండాలంటే చాలా వర్డ్స్కి అక్కడ హై లెవెల్ సినోనిమ్స్ వాడతారు వాళ్ళు. ఆ సినోనిమ్స్ కనుక మీకు రాకుంటే it's going to be a big problem, right? So vocabulary is very important when it comes to reading. Sometimes the answers of few questions are just going to be dependent on that particular word, and if you don't know the meaning, probably you'll not be able to answer. You have to guess that, right? So that is why learning and having a high command on your vocabulary is very important, right? You can escape vocabulary when it comes to speaking and writing. You can just speak and write simple sentences, but no way out when it comes to the reading module, right? Apart from that, you also need to have the ability to recognize the paraphrased information, right? Because you'll not get the answers so easily, right? You have to search very carefully, right? You have to be heedful about that. So ఇవాటికి ఇంత చాలండి, right? So if you have any questions, please feel free to comment down below, and to attend my online classes, you can contact on my mobile number, WhatsApp, all right? So I wish you all the best with your IELTS preparation, right? God bless you. Take care. Goodbye.